told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals in my brain. All of a sudden I don't look at it the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then maybe have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe we could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Prenez là-bas le boîtier, ça c'est le frein, et vous positionnez comme ça, et vous clipsez. Hop, tac, le frein, là, et vous prenez là, hop, tac, ici, pareil, vous clipsez. Et vous descendez. Là. Le frein. Et c'est ici. Pareil. Hop. Et là, il y a le hop, 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 c'est bon. Là c'est le boîtier pour le chargement, tout ce qui est chargement, c'est des Tapepro. C'est un boîtier américain, bon voilà. Ça charge pour moi très bien, comme vous voyez les bandes, ils sont pour moi très propres. Après on a une finition à faire après. Une fois que les bandes ils sont bien sèches, et du coup bah c'est la finition. Voilà la machine pour coller les bandes, ça c'est le banjo.
Je pense que vous connaissez tous. Ça sert pour coller les bandes avant le chargement. On a ça pour coller les bandes. Après, nous avons ça, c'est boîtier pour le chargement. Et on a une autre boîtier pour tout ce qui est finition. Abonnez-vous, partagez le vidéo au maximum. Rénovation 45, Brosette, service région interprofessionnelle 45 000 Orléans. À bientôt.